which will be entitled Dealing with Falsified and Substandard Medicines, a Lesson from the Turkish Approach. I would like to first welcome our moderator onto the stage, Dr. Kenar Fadel, Kurdistan Health Summit Board Member. Welcome, Dr. Then we have Dr. Shirwan Sadiq Ali, who is a panelist, and he's also the head of Kurdistan Medical Control Agency. Welcome, Doctor. Next, we have Dr. Recep Akdak, Deputy Prime Minister of Turkey, former Minister of Health, Child Health and Disease Specialist. Welcome, Doctor. Last but not least, we have Dr. Shahwan Zahir, who is Bachelor's in Pharmacy, MBA Marketing and Business Development Manager in Now Medica. Welcome, Doctor. Doctora, you may take the floor. Thank you. You have to use these for translation. Yes, I know. We might just do one part in Kurdish, so you might need this one. I understand. Okay. Oh, okay. Em کاتتان باش راتنی ملاکەکەین زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونتان بۆ ئەم سێشنە ئێمە ئەزانین کێچێس کار لەسەرەوە کا بزانێ ئێمە ئەمانەوێ بزانین لە کوێیە پێویستمان بە گۆڕانکاریە پێویستمان بە چاکسازی هەیە لە کەرتی تەندروستی و هەموو لایەنێکی ڕەچاو کراوە لەم KHS-ە ئیتر یەکێک لەو بابەتانەی کە زۆر زۆر گرنگە لە بواری تەندروستیە بێگومان دەرمانە ئەم سێشنە لەسەر دەرمانی ساختە لەگەڵ کوالیتی نزم ئەمانەوێ گفتوگۆیەک بکەین لێرە و بزانین و بێگومان وڵاتی تورکیا وەکو میسالێک وەرەگرین لەو بابەتە میوانێکی زۆر بەڕێزمان لێرەیە ئێستا بە پێشەچی دەست پێکەین بە پرەزنتەیشنێک لەلایەن ئاو مێدیکا بفەرموو اینجا دوای ئەوە دەست پێکەین بە ناساندن و وردەکاری بابەتەکان. سوپاس. ئەم کاتتان باش. من دکتۆر شاخەوان زاهر بەڕێوەبەری مارکێتینگ و پەرەپێدان لە کۆمپانیای ئاو مێدیکا بە شێوەیەکی خێرا تیشکە خەمە سەر ڕۆڵی بەرهەمێنانی دەرمان لە ناو خۆیە چۆن ئەتوانێ هاوکار بێ لە بەرزکردنەوەی ئاستی کواڵێتی دەرمان و سیستەمی تەندروستی لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان و عێراق. من قسەکانم بە زمانی کوردی یەکەم لەبەرەوەی زۆربەی ئامادەبووان کوردین لێرە. ئەم دوو دەرمانەی کە لە پێش چاوی جەنابتانە چی ئەتوانێت پێم بڵێ کامیان فەیکە، کامیان دەرمانێکی ساختەیە، کامیان دەرمانێکی حەقیقیە؟ کەسێ لە ئاماد بدەم بتوانێت پێم بڵێ؟ جەناب دەتوانی پێم بڵێ کامیان فەیکە؟ Yeah? The right one? Okay, nobody know which one is fake, which one is real. They are totally the same. If you see the counterfeit and the real one. ئەوەی کە counterfeit-ە ئەویان کە ساختەیە ئەوەشیان کە دەرمانە ڕاستەقینەکەیە 100% هەردووکیان لە یەکە چن. من وەکو دەرمانسازێک دکتۆرە بەڕێزەکان هیچ کەس ناتوانێت دەرمانە لە یەک جیا بکاتەوە. چ جای هاوڵاتێکی داما و چۆن ناتوانێت ئەو دەرمانە لە یەک جیا بکاتەوە. ئەو دەرمانە لە ڕووی شێوەی دەرەوەیان 100% لە یەکە چن، بەڵام لە ڕووی پێکاتی کیمیایی ئەو دەرمانانە 100% جیاوازن. ئەو دەرمانانە بە چ شێوەیەک دروست دەکرێت بەڕێزان؟ لەو شوێنانە دروست دەکرێت. دەرمانی فەیک، دەرمانی ساختە لەو کارگانە دروست دەکرێت. لە کارگەی لەو شێوەیە ئەو دەرمانانە دروست دەکرێت. ئەو دەرمانانە چۆن ئەگوازرێتەوە ئەگا بەدەستی نەخۆش؟ ئەو دەرمانانە بەو شێوەیە گوازرێتەوە تا بگا بەدەستی نەخۆش. هیچ مەرجێکی سەلامەتی،
هیچ ستاندەرێکی تەندروستییانە بۆ گواستنەوەی و دەرمانانە تاوەکو بە سەیف بە سەلامەتی بگات دەستی نەخۆش. چەند ژمارەیەکی سەرنجڕاکێش لەسەر دەرمانی کاونتەرفیت دەرمانی ساختە. ١٠ بۆ ١30 ئەو دەرمانانەی لە دەوڵەتە پێشکەوتوەکانە فرۆشرێت دەرمانی کاونتەرفیتن. ئەو دەرمانانەی کە کاونتەرفیتن کە لە دەوڵەتە پیشەسازیەکانە فرۆشرێت ١ ئەو وڵاتانە دەرمانی کاونتەرفیت بەکارهێنن. بازرگانی دەرمانی کاونتەرفیت ساڵانە لە جیهانە بۆ ساڵی 2014 200 بلیۆن دۆلار بووە. ژمارەیەکی زۆر گەورەیە. بۆیە چاوی هەموو کەسێکی لەسەرە. لە ماوەی 10 ڕۆژە پۆلیسی ئینتەرپۆڵ لە 11 تا 21 لە مەی 2014 8.4 ملیۆن دۆزی دەرمانی کاونتەرفیتیان گرتووە. یعنی ئەگەر بەس ئەحسایەکی ئەو چەند ڕۆژە ئەو 11 ڕۆژە ئەگەر ئەو 10 ڕۆژە ئەحسایەکە وەرگری بەڕێزان 8.4 ملیۆن ژەمە دەرمانی ساختە گیراوە. ژمارەیەکی زۆر گەورەیە. 180 ئەو دەرمانانەی کە کاونتەرفیتن و ئەچنە وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکاوە لەو دیوی دەریاکانەوە ئەڕوات. ئەو دەرمانانەی کە بە شێوەی ساختە لە ئینتەرنێت دەفرۆشن کە ڕێگەیەکی زۆر ئاسانە ساڵانە خۆیدا لە 75 بلیۆن دۆلار، یعنی 75 ملیارد دۆلار. زۆربەی ئەو دەرمانانەی کە کاونتەرفیت دەکرێن بەداخەوە لە هەند و لە سینەوە دێن. ڕێکخراوی WHO هەڵسەنگاندنی کردووە لە 101 بۆ 110 ئەو دەرمانانەی لە هەموو دنیا ئەفرۆشرێت کاونتەرفیتن. لە هەندێک دەوڵەت دەگاتە 150 ئەو دەرمانانەی لە بازاڕی ناوخۆیی هەیە دەرمانی کاونتەرفیت نوتە دەرمانی ساختن. قەبارەی بازرگانی دەرمان لە ساڵێکا لە هەموو جیان خۆیدا لە 900 بلیۆن. ژمارەیەکی زۆر گەورەیە، بۆیە هەموو کەس چاوی لەسەر ئەوەیە کە ساختەی تیا بکە. 185 ئەو بازاڕی دەرمان لەو وڵاتانەیە کە پێشکەوتون، یعنی دەوڵەتە پێشکەوتوەکان 185 بازاڕی دەرمان پێکێن. سەرڕای ئەوەش کاونتەرفیت لە وڵاتەکانی ئەوانیش هەیە. WHO ئەڵێ 116 ئەو دەرمانانەی کە کاونتەرفیتن ڕۆنگ ئینگریدیەنتیان تیاواتە مکەوناتی هەڵەی تێدایە. لە کاتێکدا 17 لە سەدیان دەرمانەکان لێڤڵەکەی لە خوار لێڤڵی داواکراوەوەیە. more than 30%، زیاتر لە 130 ئەو دەرمانانەی کە کاونتەرفیتن کە تەزویرن ئەوڕۆ لە بازاڕەکان هەن هیچ دەرمانێکی ئاکتیڤیتیدا نییە، هیچ مادەیەکی چالاکی تیا نییە بۆ ئەوەی نەخۆش ئیسفادەی لێ بکە. 130 بەڕێزان زۆرە لە 10 نەفەر 3 نەفەری ئەو دەرمانە وەرەگە کە هیچ مەوادێکی ئاکتیڤیتیان نییە لە هەموو جیهانەوە. ئەو ژمارانە ئەوانە ستاتیکن، هەر کەسێک ویستی ئەو ژمارانە وەربگرێ لینکەکەم لە خوارەوە داناوە، هەر کەسێک ویستی توانم لینکە لەگەڵ شەریکم ئەو داتایانە هەمووی داتای باوەڕپێکراون لەلایەن منەظەم جیهانیەکانەوە بڵاوکراوەتەوە. سەرچاوە دیارە هەر دەرمانێک بگات دەستی نەخۆش چینێکی زۆر درێژی هەیە، سیلسیلەیەکی زۆر درێژێ تا بگات دەستی نەخۆش. ئەم سیلسیلەیە سەپلاچێنێکی زۆر معقەدیە لە وڵاتە دەوڵەتەکانەوە دێ. بۆیە ئەم ڕێگا دوورە تا گات دەستی نەخۆش ڕێگەیەکی زۆر هەیە. لەم ڕێگایە مەجای زۆری تایە کە دەرمانی فالسیفای یان دەرمانی مزەوەر، دەرمانی ساختە تێکەڵی ئەو دەرمانانە بکرێت تا گات دەستی نەخۆش. چالێنجەکە چییە؟ لە عێراق دەست بکراوە، لە هەرێمی کوردستان دەست پێکراوە بۆ ئەوەی بەرەنگاربوونەوەی ئەو دەرمانانە بکرێت. ڕێژەکە بە ڕێژەیەکی زۆر بەرچاو دابەزیوە، بەڵام هێشتا هەنگاوی دوور و درێژ ماوە، هەنگاوی زۆر ماوە تاوەکو بتوانین بە تەواوەتی 100% ئەو بربەستانە سەر بگرێت و نێڵن دەرمانی کاونتەرفیت چیتر داخل ببێت. The right path is local manufacturing. باشترین هەنگاو بۆ ئەوەی دەرمانی سەلامەت، دەرمانی کواتی بەرز، دەرمانی مەزبوون بەدەستی نەخۆش بگا، ئەوەیە لە ناوخۆی وڵاتە دەرمانەکان دروست بکرێت. لە ناوخۆی وڵات وەکو ئێستا لە هەرێمی کوردستان، لە عێراق، لە هەولێر کارگەیەک هەیە، لە سلێمانی کارگەیەکی دەرمان هەیە. ئۆکەی، لە ناوخۆی وڵاتە دەرمان دروست بکرێت. کۆمەڵێک ئاستەنگ هەیە بۆی دەرمان ناوخۆی وڵات دروست بکرێت. ئاستەنگی ئیدارین، ئابوورین، سیاسین، کۆمەڵێک ئاستەنگی زۆر هەیە.
بەڵام هیوا هەیە دەتوانین هەنگاوی زۆر باش بنین وەکو ئێستا و باسم کرد ئاوەمریکا و پایۆنیر هەیە دەتوانین هەنگاوی لەوە باشتر بنین بە داعمی حکوومەت بتوانین سەرمایە ئەژنەبی بێنە ناوخۆی وڵات هەنگاو بنین موتیڤیشنی کەپیتاڵی ئەژنەبی بکەین بۆی بێن ناوخۆ تاوەکو ئەو کۆمپانیایانە لە کۆمپانیای زۆر بیسکەوت ببن بەشتی زۆر دیڤلۆپ بتوانین دەرمانی زۆر پێشکەوتوش دروست بکەین. I need about 3 minutes. Okay? باسی ئاوەمریکا کەم وەکو نمونەیەک کە ئەتوانین پەرەی پێ بدەین ئەم نمونەیە زیاتر گەشەی پێ بدەین نمونەی زیاتر دروست بکەین. ئاوەمریکا کۆمپانیایەکی ناوخۆییە لە شاری هەولێر دەرمان بۆ هەموو عێراق دروستەکە بۆ هەرێمی کوردستان دروستەکە دەستی بە بەرهەمنان کردەوە بە دەروی وڵات دەرمانیان لێرێت. ئاوەمریکا ئێستا زیاتر لە 190 پرۆدەکتی جیاوازی هەیە لەگەڵ 90 پرۆدەکت لە پایپلان دیڤلۆپمنتە لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان. لە بوارە زۆر جیاوازەکانە لیستی زۆر دەوڵەمەند و دەرمانی زۆر کوالەتی بەرز و بە سعی زۆر معقولمانەیە بۆ هەموو نەخۆش خستومانەتە بەردەست. ثانية أخي عبد الرحمن. بەڵێ بەسەریای تەواویەکەم باڵ. ئەمێ بەس پیشانتان بەم کە لیستێکی زۆر دەوڵەمەندمان هەیە بە هەموو دەرمانەکان لە بوارە جیاوازەکان دەرمانی زۆر پێشکەوت و جەنابتان ئاگاتان لێ بوو فابیڤیر کە دەستێکی زۆر گەورەی هەبوو لە چارەسەرکردن زۆر دەرمانی پێشکەوت لە واری سرۆمبۆسس تریتمنت پرۆفیلاکسس. بەڵێ ئاوەمریکا بەڵێ فاسیلتێکی زۆر گەورەمان هەیە ئەتوانین دەرمان دروستکەی بۆ ناوخۆی هەموو عێراق و بەشی دەوڵەتەکانی دراوسێشمان بین. وان منێت کاک شەفان تایکی بە ئەوانەی کرد چکە پرسیار وەڵاممان هەیە با لەو کاتەیە زیاتر بێت. سوپاس بۆ بەڕێزەت. دەست بەش. Your Excellency. بێگومان ئێمە زۆر دڵخۆشین کە دوو کۆمپانیامان هەیە لە هەرێمی کوردستان ئامریکا و پایۆنیر لێرە هیوادارین کۆمپانیای دەرمان زیاتر بێ بۆ دروستکردنی دەرمانی خۆماڵی کە ئەمە هەم قازانجە بۆ هەرێمی کوردستان و هەم لە کوالیتێکی ئەو کاتە تەکیدین کە بەرهەمی بڵین هەر دەرمانێک لە ناوخۆی کوردستان دروست بکرێ بۆ خەڵکی خۆمان باشە و لە زۆری بوارەکان چانس دروست دەکا بۆ خەڵکێرە. Your Excellency. Mask? You can remove your mask. Okay. So, ئێستا ئەمە دەست پێکەین بەو گفتوگۆیی کە سوپاس بۆ کۆمپانیای ئامریکا بۆ پرێزنتیشنەکەتان لە دوایە کە فلۆرمان کردەوە بۆ پرسیار وەڵام لانێ پرسیار هەبێت. سوپاس بۆ ئێوە. Okay. We are honored to have a very dear guest here, Professor Rajab Atak. زۆر بەخێر بێی. We are very honored to have you here. We do apologize that His Excellency, the Minister of Health, Dr. Saman Barzinji, couldn't attend here because of a very urgent duty that he got. So we have here Dr. Sherwan, the head of KMCA, Quality Control Agency. You are very welcome here. As we said, this session is about dealing with falsified and substandard medicines and a lesson from the approach of Turkey. So, Your Excellency, Dr. Rajab, we know that you were appointed 2002 as Minister of Health of Turkey. Yes. And you led the reform of the health system in Turkey. So please let us know, how did you deal with this? And here's the floor for you to let us know out of your experience, please. Thank you very much. You're welcome. I have a presentation at the same time. Please. Okay. Thanks. Okay. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. It is a great pleasure for me to be here again at that platform, and then it's an excellent opportunity for me to discuss the issue and to learn something from you. I'm gonna tell you our journey in terms of pharmaceutical sector reform in Turkey. I'm the former Minister of Health, and then now I'm still a parliament member in my country and head of
Health Committee in Turkey. I think when we talk about pharmaceutical reform, we can focus on 5 main components. The first one is pricing, how we handle the issue of pricing in our countries. The second one is procurement and provision, dispensation of the drugs to the citizens. The third one, how we can track and make the track and trace for the drugs, especially just to protect the people from the falsified, substandard drugs. And could we have an e-prescription system? And what about the licensing and quality control? In 2002, when I took office, the pricing system was not good, and the prices at the market always tend to increase because of the pricing mechanism in our country. So we decided to change the mechanism and improve the mechanism, and we decided to use a kind of reference price mechanism. So it's, I mean, a very long story, but just I will try to make it brief. We selected 5 reference countries among European states with comparably low drug prices. The first thing what we did is something like that. The second one, we made a decree from the cabinet, and then we told that we accept lowest price in these reference countries for import. You can easily imagine that the debate was, I mean, very tough, very difficult, especially for the companies, international companies and domestic companies. But at the end of the day, we agree with the sector as well. So it takes, I mean, it gives you a kind of market ceiling price. And in our country, during our health transformation program, the purchaser of the drugs is the mainly is a newly established social security institution, because we established a national health insurance system. We call it SSI, Social Security Institution. More than 90%, 50% of the drugs are paid by our national health insurance system. So after finishing the market ceiling price for a given price, a social security institution makes some negotiation for enrollment in the reimbursement list. And so we have some additional discounts for reimbursement. So at the market, there is a market ceiling price by reference price system and a purchasing price by SSI with additional discounts. And after first generic is released, you know, there are original drugs. Generally, they are very expensive, brand medicines. And after first generic is released, market ceiling price is automatically capped at the 60% of the initial price for both originator and generic products. And introduction of each new generic products, and the second one, third one, and so on,
results, introduction of each new generic product results in additional reductions in ceiling price. So, I can say that the ceiling prices and the purchasing prices in Turkey is probably one of the cheaper prices all over the world. What was the key enabler for purchasing? Key enabler was purchasing power, because we have a large market, more than 80 million of people, and dominated by a single purchaser at the market. And of course, we have, very strong and high quality domestic pharmaceutical manufacturers, especially for the generic drugs. They are the part of our purchasing power. Otherwise, probably it wouldn't be possible, or it would be hardly possible to make such kind of reforms. When you come to procurement and dispensation mechanisms, what is the situation? What is the model in Turkey? All the outpatient drugs are given by private pharmacies. Before, we had some pharmacies, outpatient pharmacy, inside our public hospitals. And during our reform, we changed the system, and outpatient dispensation by private retail pharmacies instead of in-house we started to use. And SSI make contracts with retail pharmacies for the outpatient prescriptions. And of course, it makes easier to reach the drugs and increased access to pharmaceuticals for citizens. And again, SSI have a single and generous positive list and benefit package, and almost 80 to 100% of pharmaceutical price is covered by SSI. Payments is covered by SSI. As a citizen, for your outpatient prescription, if you actively working employee, you have to pay only 20% of the prescriptions. If you are a pensioner, retired person, you have to pay only 10% for outpatient prescriptions. For inpatient prescriptions, you don't pay any. And if you have a chronic disease, you don't pay any. Our system is very generous. It is very generous, but we afford it. We can afford it because of the very cheap prices, purchasing prices in our system. Hospitals directly procure medications by tenders, but for inpatients, not outpatients. And hospitals are allowed to practice pool procurement just to make the bids, much more reasonable. And we enriched hospital inventory. Almost all the drugs you can find in your hospital for inpatients. Again, I should repeat that nothing we give for outpatients. Outpatient prescription, you go to the private pharmacies, contracted private pharmacies, and at the end of the day, SSI paid them most of the money, and almost all the inpatient pharmaceuticals covered by SSI. And our hospitals, making their bids, they can have almost 50% discounts compared to market ceiling prices. Yes, I can again show that as a patient, as a citizen,
You go to healthcare provider, you take your outpatient prescription, you go to retail pharmacy. But inside the hospitals, the hospitals procure the drugs from the tenders, they are wholesalers, and then the system works very well. And we established an excellent track and trace system. Probably it is the recipe to, protect our people from the hazardous effects of counterfeit, falsified, or substandard drugs. It is an excellent recipe. My time is. I need a little bit more time. Please go. And we established a comprehensive drug and track trace system. Unique QR codes are imprinted on each medicine box and wholesale package. And whole supply chain is covered from manufacturing to dispensation, including purchasing integration. But all the boxes, pharmaceutical sector resisted at first, but supported later because it made easier their job as well. And dispensation of substandard and falsified medications are prevented, and we provide a highly effective system for drug recalls. We handled more than 2 billion unique QR codes a year. Unfortunately, drug usage is a little bit high in our country, probably due to the very ease of each reaching the drugs. And 2 billion boxes, more than 2 billion boxes, fingerprints we have on our drug boxes now by our track and trace system. And I should say that it is first of its kind in the world in terms of nationwide application for the whole drug market, from manufacturer, from importer to the user. So we introduced an e-prescription system in 2012. It is completely paper-free and patient-centered system. It improved monitoring over prescription and dispensation behavior, decreased dispensation errors, and reduced wastage in the system by preventing unnecessary, redundant dispensation, providing an application for patients to see where they can find their medications if they need, and provided an opportunity to use big data for developing pharmaceutical sector strategies. What we achieved about licensing and quality control, our system now is totally transparent, standardized, and we have a faster licensing mechanism. We have strict criteria for the processes. We have enforcement for compliance with the criteria, including Ministry of Health. For instance, there are time limitations for licensing. As a Ministry of Health, you have to use these time limitations to give licensing. And we expanded our quality control laboratories with improved capabilities. We started the GMP audits for the new license applications of imported pharmaceuticals because the United States, the European countries do the same for us. We offered them, let's take an agreement and accept our medicines mutually. They didn't accept, and then we started this kind of model. An effective market control and drug recall, thanks to track and trace system and e-prescription. We are the only country that can apply drug recalls at the end user level rapidly. My last slide. And what we have at the end of the day? Significant reduction in pharmaceutical expenditures. With the new reference pricing and purchasing mechanisms, we reduce pharmaceutical prices significantly. Although the pharmaceutical
consumption more than doubled during our health transformation time. The expenditure remained same in local currency and even reduced in USD value. You see that the pharmaceutical consumption in terms of number of pill boxes on the left side, increased almost 2 times, 3 times. But when you look at the expenditure on pharmaceutical, it is almost the same. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for a very clear presentation. Thank you. We'll come back with the questions later on, Your Excellency. زۆر سپاس بۆ ئەوە تەسەوڕەکەم ئێستا زۆر وازحتر بێ بۆ ئێمە کە سیستەمی بەتایبەتی دەرمان چۆن بۆ لێ ئەکید پرسیارمان هەیە لە دوایە بۆ تەفاسیلی ئەو مەوزوعە بەڵام ئێستاش دکتۆر شێروانمان لەگەڵە وەکو بەڕێوەبەری KMCA لە کوردستان کوالیتی کۆنتڕۆڵ تکایە پێمان بڵێ وەزعی دەرمان چۆنە و دەرمانی ساختە و کوالیتی نزم لە چه ئاستێکایە هەمانە چەندە وازانی نەمە کێشەیەکە کە وڵاتی عێراق وەکو وڵات پێوەیە ناڵێنێ و ئەکید هەرێمی کوردستانی وەکو بەشێک لە وڵاتی عێراق فەرموو. زۆر سپاس ئەم کاتتان باش بەڕێزان بەخێر بێن. بە نسبەت کوالیتی کۆنتڕۆڵەوە تەبەن ئێمەش وەکو وڵاتانی دی وەکو ئەو جەماعەتیش باسییان کرد لە تورکیاش هەمان کێشە هەبووە و وەکو پرێزنتیشنی دکتۆریش مەوزوعی کاونتەرفیت و سەبستاندەر دراگ لە هەموو عالەم هەیە. بە نسبەت کوردستان ئێمە کێشەیەکی ترمان هەیە ئێمە دەوڵەتیش نین لەبەرەوەی لەگەڵ عێراق وەکو دەوڵەت یەک دەوڵەتین و وەکو کوردستانیش تعلیماتی تایبەتی خۆمان هەیە وەکو کوالیتی کۆنتڕۆڵ. کێشەی زۆرمان هەبوو ئێمە لە 2012 وەکو کوالیتی کۆنتڕۆڵ دەستمان پێ کرد لە ڕۆی ڕێخستنەوە یعنی ڕێخستنی جووری دەرمان چۆن مامەڵە لەگەڵ دەرمانەوە بکەین چۆن وا بکەین ئەو دەرمانانەی دێنە کوردستان لە سەرچاوەی باوەڕپێکراوە بێن و لێرە پشکنینیان بۆ ئەنجام بدرێت و پرۆسەی ڕێگولیشنی دەرمان وەکو پرۆسەیەکی عالەمی چۆن ئێمەش بتوانین هەنگاو بە هەنگاو دەست پێ بکەین و وا بکەین ئەو دەرمانانەی کە دێن خۆمان لیان مطمئن بین. لە وەکو باسم کرد لە 2012 هەندێک هەنگاوی باش و گۆڕانکاری باش لە کوالیتی کۆنتڕۆڵ ئەنجام دران. لە کابینەی نوامی حکوومەت خۆشبەختانە ئێمە راپۆرتێکمان ئامادە کرد هەم بە هەماهەنگی لەگەڵ لیژنەی تەندروستی لە پەرلەمانی کوردستان ئەوانیش راپۆرتێکیان هەبوو پێشنیارمان کرد و هەندێک کۆبوونەوەشمان کرد پێش ئەوەی دەست پێ بکەین چۆن ئێمە بتوانین ڕۆبەڕۆی ئەو گیر و گرفتانە ببینەوە کە ئێستا وەکو هەرێمی کوردستان هەمانە. یەکەم جار ئێمە دەستمان پێ کرد کە چاکسازی لە ناو کوالیتی کۆنتڕۆڵ بکەین لەوە چونکە ئەگەر خۆت نەتوانی ئیمکانیاتت نەبێ نەتوانی خۆت ڕێکخایەوە لەوانە نەتوانی ڕێگیری لە دەرمانی قاچاق و دەرمانی کواڵەتی نزمیش بگیری. بۆیە ئێمە خۆشبەختانە لە مانگی 2020ەوە دەستمان پێکرد بە گۆڕانکاری ئیداری لە ناو کوالیتی کۆنتڕۆڵ بە یەکەم هەنگاو بە جیاکردنەوەی کەرتی تایبەت و کەرتی گشتی کە ئەمە یەکێک بوو لە نقاطی ضعف لە ناو کوالیتی کۆنتڕۆڵ لەوانەیە هەندێک کەس لە ناو کوالیتی کۆنتڕۆڵ بەیانیان ڕێگەپێدانی داوە بە کۆمپانیا کە ئێواران خۆی ساحبی کۆمپانیاکە بووە. ئەو بڕیارەمان بە ڕەزامەندی جەنابی سەرۆکی حکوومەت چکە پێویستیت بە بەدیلیش هەبوو جێبەجێ کرد لە بەرامبەریدا ڕەزامەندیاندا جەنابیان کە کۆمەڵێک دەرمانسازی نوێ بەپێی پێویستی کوالیتی کۆنتڕۆڵ بە ئێمە دامەزرێنن. ئەو بڕیارە جێبەجێ بوو کە بووە هوکاری ئەوەش کە ئێمە بتوانین ئیشەکانمان زیاتر ڕێک بخەینەوە بتوانین ئوموری ئیداری خۆمان جوانتر ڕێک بخەینەوە و هەستان بە دانانی یعنی بە ستاندەرکردنی ئۆپەرێشنی خۆمان یعنی بۆ هەموو بەشەکانی کوالیتی کۆنتڕۆڵ کە لە تاقیەکان دەستمان پێ کرد بۆ هەر بەشێک SOP ماندانا ستاندەرد ئۆپەرێشن پرۆسیجر. دواتر ئێمە سەیرمان کرد ڕێنمایەکانمان زەعیف بوون بۆیە لەوانە ڕێگە دەدرا هەر دەرمانێکیان هەر بەرهەمێک لە هەر سەرچاوەیەکەوە هاوردە هەرێمی کوردستان دەکرا. ئەوە شێکی بۆ لە کێشە دیارەکان
بۆ ئێمە پێمە پێداچوونەوە بە تعلیماتی کوالیتی کۆنتڕۆڵماندا کرد لە گرنگترین تعلیماتەکان ئێمە لیستی نیشتیمانی بۆ کوالیتی کۆنتڕۆڵماندانە کە پێشتر ئێمە اعتیمادمان لەسەر ماستەر ناشنال لیستی بەغداد بوو کە لەوێش ئێمە لەوانەیە زۆر جار گرفتمان هەبوو لەوانە ڕاستەوخۆ بۆ ئێمە نەهات بێت یان هەندێک جار هەندێک خەلەلیشی تێدا بوو. ڕووکردنەوەیەک لیستی نیشتیمانی لیستی نیشتیمانی ئەو لیستێکە لەلایەن لیژنەی باڵای پەسەندکردنی دەرمانەوە پێی دەڵێن بە عەرەبی ئیقرار یعنی دەبێت پێشوەق بێت ئەپروڤ بێت ئەم دەرمانە لە کوردستان پەسەندکراو بێت ئەوجا دێتە مەرحەلەی دووەم کە هەنگاوی یعنی پرۆسەی تۆمارکردنی کارگە و تۆماری بەرهەمەکان دەست پێ دەکات. دواتر ئێمە ڕێنماییەکماندانە بۆ پۆلینگ کرد یعنی کلاسیفیکیشن گایدلاین کە تا ئێستا نەبوو لە هەرێمی کوردستان. ئەمەش بۆ ئەوەی هەندێک دەرمان یان هەندێک بەرهەم تا ئێستاش کە لە زۆربەی وڵاتان وەکو دیار یعنی پێناسەیەکی دیاریکراویان نییە یان لە بینی دەرمان و سەپلیمنت یان مەسەن چۆن مامەڵە لەگەڵ دەرمانی گیایی کە شتێک نییە بە ناوی دەرمانی گیایی لای ئێمە بەو پۆڵینکردنە دەبێتە سێ بەشەوە یان دەبێتە دەرمان یان دەبێتە تەواوکەری خۆراکی یانیش دەبێتە پێداویستی پزیشکی. ئەو ڕێبەرەش بۆ پۆڵینکردنی دەرمان زۆر هاوکاری کردین بۆیە ئێمە هەندێک هەنگاوی تر چووینە پێش لە هەنگاوێکی زۆر گرنگتر کە ئەساسی کوالیتی کۆنتڕۆڵە ئێمە بڕیارماندا کە ڕێگە نەدەین لە هەر سەرچاوەیەکەوە دەرمان هاوردە هەرێمی کوردستان بکرێت. بەمەش ئێمە اعتیمادمان لەسەر ئەو لیستەی کە لە WHO اعتیمادی لەسەر هەیە یا وەکو stringent authority regulatories لە عالم چەند وڵاتێک دیاریکراون ئێمە بەنسبەت خۆشمانەوە وەکو واقعی کوردستان پێداچوونەوەیکیشمان بە وڵاتانەدا کرد نزیکەی 33 بۆ 35 وڵاتمان دیاری کردەوە وەکو ڕفرێنس کەنتری یعنی سەرچاوەی باوەڕپێکراوە بەنسبەت کوالیتی کۆنتڕۆڵەوە. هەنگاوی دوای ئەوە ئێمە بڕیارماندا لە 21 سێ جێبەجێشمان کرد 9 مانگ پێشوەخش کۆمپانیەکانمان ئاگادار کردەوە کە لە 21 سێ 2021 بڕیارمان دا پێشتر کە جێبەجێ دەکرێت لە 21 سێ کە هیچ بەرهەمێک لە هەر بابەتێک بێت ینی بە پێی کلاسیفیکیشن ئێمە ڕێگە نادەین ئەگەر کارگەی بەرهەمهێنانی ئەو بەرهەمانە تۆمار نەکرێت لە کوالیتی کۆنتڕۆڵ کە ئەمە بە تەوەقع و بە دیراسەی ئێمەش کە پێشتر کردمان هۆکاری سەرەکی دەرمانی ژێر ستاندەر بوو لە کوردستان چکە تو کە کارگەیەک ئەگەر بە پێی ستاندەرد و بە پێی ئەو بڕوانامانەی کە ئێمە احتیمادی لەسەر دەگەین تۆمار نەکرێت و ڕێگە پێدانیشی بدەیت کێشەیەکی گەورەت بۆ دروست دەکات. ئەوە گاپی دروست نەکردو لە هێنانی دەرمان بڵێن کەمی کاتەوە یان سعر گران کات. ئێمە هەمومان دەزانین بە پێچەوانەوە گلەیی ئەوە هەیە کە زۆری نەوعی دەرمان لە کوردستان کێشە بووە. ئێمە ڕێگەمان نەگرتووە دەرمان بێت بەڵام ڕێگەمان لە دەرمانی سەبستان دەرگرتووە و ئەوەش کەوت خۆشبەختانە ئێستا لە بواری جێبەجێکردنە و دەرمانی یعنی کاریگەری کەم دەتوانین بڵێن ئێستا بە ڕێژەیەکی زۆر بەرچاو کەم بووەتەوە. کێشەیەکی ترمان هەبوو پێشتر کە پەیوەندی بەو کێشەوە هەبوو تۆماری کۆمپانیەکان هەر کۆمپانیایەکیان هەر سەرچاوەیەک ئێمە بە پێی تعلیماتی قەدیم ئەگەر داوای کردوە ڕێگە پێدان وەربگرێت دەرمان هاوردەی کوردستان بکات کە بۆ عێراقیش 170 ئەو دەرمانانەی ئێمە ڕێگە پێدانمان دەدا بۆ باشوور و ناوەڕاستی عێراقیش دەچوو بە پێی تعلیمات دەوا ڕێگەی پێ بدەیت بەڵام کە ئێمە ئەو ڕێنمایەماندانە ئێستا ڕێگیری کرا هۆکا ئێمە هاتین خەتوەی دوای ئەو لە تاقیەکانمان کێشەمان هەبوو کە هەموو دەرمانێک ئیمکانیاتی کوالیتی کۆنتڕۆڵ نەبوو بتوانی هەموو دەرمانێک لە کاتی خۆیدا هەڵسەنگاندن و پشکنینی بۆ ئەنجام بدەیت. ئەمەش پرسیارەکەین ئێستا سەتا چەندی دەرمان لێرە پشکنینی ئەتوانرێ بۆ بکرێ؟ بەڵێ ئەوجا من حەز دەکەم هەر لە هەمان جوابی پرسیاری ئێوەش تێدا ئێمە دیسان بە هەماهەنگی لەگەڵ جەنابی وەزیری تەندروستی لەگەڵ دکتۆر ئومێد سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران زۆر هاوکار بوون لەگەڵمان موافقەمان وەرگرت لە جەنابی سەرۆکی حکوومەت کە تاقیەکانمان بەرفراوانتر بکەین و پێویستی ئەمە وەکو هیومەن ریسۆرسیش کێشەمان هەبوو ئەوەش خۆشبەختانە تایبەت بۆ کوالیتی کۆنتڕۆڵ
کۆمەڵێک هەر بەپێی اختصاص کارمەندی بۆ دابین کردیم و ئێمەش بە تەجروبای خۆمان و بە سوودوەرگرتن لە چەند وڵاتێک وەکو ڕفرێنس بە نسبەت ئێمەوە کە وڵاتی تورکیا و ئوردن و سعودیە زۆرترین ئێمە استفادەمان لێ کرد ئێمە ڕێخستنەوە وێنی لە ڕۆی ڕێخستنەوە ینی وەکو ینی ڕێگولیتەری ئەفێرس ینی پێش مختەبەر هەندێک هەنگاو دەستمان پێ کرد گۆڕانکاریمان کرد چۆن ئێمە مامەلە لەگەڵ ئەو دەرمانانەی پاش گۆڕانکاری لە ڕێنمایەکان ئەفوان چۆن مامەلە لەگەڵیان بکەین چۆن وان بوا بکەین دەرمان لە وەختی خۆی بەبێ مۆڵەتی بەکارهێنانمان داهێنا کە ئێستا نوێیە بە نسبەت ئێمەوە کە لە بەغدا ئیطلاق سەرفە ئەو مۆڵەتی بەکارهێنانە بۆ هەموو بەرهەمێک ئەگەر ڕێگەپێدانی وەرگرت پاش پرۆسەی تەسجیل دەبێت مۆڵەتی بەکارهێنانیش لە کاتی کی دیاریکراوی ستاندەردی خۆی وەربگرێت خۆشبەختانە ئێستا ئەو بڕیارە پاش 5/5/2021 کەتە بواری جێبەجێکردن ئێمە کێشەکمان هەبوو هەندێک دەرمان پێشتر کۆمەڵێکی زۆر ڕێگەپێدانیان وەرگرت بوو کەڵەکەش بوو لەسەر یەک نەتوانرا بوو لە وەختی خۆی هەڵسەنگاندن و پشکنینی بۆ ئەنجام بدرێت بۆیە ئێمە لیژنەکمان پێکینە لیژنەی باری لە ناکاو هەم وەضعی کۆڕۆنای بەسەرداوات هەم ئەو وەضعی پێشتری کوالیتی کۆنتڕۆل پێش 5/5 بە شێوەیەک تەعاملمان کرد پاش 5/5 شێوەیەکی تر خۆشبەختانە ئەوانەی پاش 5/5 هەمووی بەپێی ئەو پرۆسیجەرەی کە ئێمە دامانناوە لە ماوەی ستانداردی خۆی کە لە 35 بۆ 40 ڕۆژ تێناپەڕێت ئێستا مۆڵەتی بەکارهێنان کۆمپانیەکان وەردەگرن وەکە مۆڵەتی بەکارهێنانیش وەرگرت ئێمە ئاخیر هەنگاوی پرۆسەی ئێمە وە کوالیتی کۆنتڕۆل ستیکەرێک کە ئەگەر موافقەی وەرگرت مۆڵەتی بەکارهێنان ینی پاس دەبێ یان فێل ستیکەرێکی لێ دەدرێ ئەوجا دەچێتە بازارەکان ئەوەی ئێستا کێشەیە بە نسبەت ئێمەوە بەڕاستی لەوانەیە هەندێک کات پێویست بێت تاکو حەل بێت ئەوەیە دەرمانی 2018 و 19 و 20مان ماوە ئەوانە شێڵفلافیشی مایە ئێمە ئێستا لیژنەیەکی پسپۆرمان ڕاست پاردووە ئێستا شیکردنەوە بووە ئەو بابەتە دەکات بەشێکی زۆری ئەو دەرمانان احتیمالە ئەکسپار بووە بەشێکی احتیمالە لە بازارەکان مایە بەڵام ئەوەی کە ئێستا مایە بەبێ ستیکەر و بێ مۆڵەتی بەکارهێنانە بۆیە ئێمە پێویستیمان بە کاتە هەتا ئەو بەرهەمانەی پێشتر ڕێگەپێدانیان وەرگرتووە چارەسەر بکرێن دواتر ئێمە ئێستا بە شێوەیەکی فەرمی کۆمپانیەکانمان ئاگادار کردوتەوە کە لەمە و دوا هیچ بەرهەمێک ئێمە ڕێگە نادەین لە بازارەکان مامەڵەی پێوە بکرێت ئەگەر ستیکەری کوالیتی کۆنتڕۆلی پێوە نەبێت یەک نقطە بۆ تەوزیح ئەو ستیکەرە نەماوە کە پێش فێڵدیان پاست جاران ستیکەرێک هەبوو پێشەوەی بچێتە مارکتەوە ئەو ستیکەرە ماوە یان بەڵێ ئەو ستیکەرە ئەنجامی ئەو پرۆسەیە کە باسم کرد لە لیستی نیشتیمانی کە ئەپڕووی سەرەتایە دواتر تۆماری کارگە و تۆماری بەرهەمی مادەکە دواتر ڕێگەپێدانی مادەکە دواتر پشکنینی فیزیایی لە خاڵە سنووریەکان ئێمە تیممان لەوێ هەیە کە هاوردە کرا سامپلی ئەو دەرمانە وەردەگیرێت دوای دێتە لیژنەی هەڵسەنگاندن و پێدانی مۆڵەتی بەکارهێنان دواتر دەچێتە مختەبەر بۆ پێدانی مۆڵەتی بەکارهێنان ئەگەر دەرچوو ئەو ستیکەرەی لێ دەدرێت دەستخۆش زۆر سپاس دکتۆر شەروان ئێستاش کاتە بۆی ئەگەر پرسیارێکتان هەبێت لە هەرسێ بەڕێز کە لێرە ئامادەن بفەرمون لیستەکەم لەکەم دکتۆر ئەحمەد Thank you. My name is Ahmed Al-Shadr. I was the director of National Center for Drug Control and Research in Iraq for 10 years. Now I am assistant of General Director of Planning and Ministry of Health of Iraq. If you can my question... Is it possible, please? Yes. We understand you better then. Thank you. My question to Dr. Recep. Actually, we have a lot of Turkish pharmaceuticals in our market, and they are of good quality. But unfortunately, a large part of them enter Iraqi market illegally. They support our market with
make everything is available, affordable, and reasonable price, but we cannot ensure the quality. We cannot ensure the supply chain. You say that you have a good electronic tracking system. I think the situation, the reality of our situation with a large number of Turkish pharmaceuticals enter our market illegally, you have to develop your electronic system, tracking system, in order to restrict this situation, to keep the quality, of course. As I say, we cannot ensure the supply chain. We cannot ensure this drug is not out of control, even in the quality control in Iraq, in Baghdad, or in Kurdistan, because they are entered the Iraqi market illegally, so will not follow the legal way. So what is your comment, please? Are those drugs generally brand drugs, original drugs, or generic drugs? Under license. Under license. Under license. Under license. So I think, with a necessary relationship between Turkish Ministry of Health and your agency, it can be solved. I don't know why the companies, probably not the companies, some people prefer to bring the drugs, illegally or in some other ways. Directly you can import from Turkey and then you can use here. But provided that the licensing mechanism should be fast enough here. Otherwise, probably some people, again, tend to bring the drugs illegally. I don't know the situation very well, but probably you can answer them much better than my answer. But at the end of the day, the recipe is very simple. If you establish your digital track and trace system, and if you say the market, from the beginning, from the import from the production to the end user, to the patient. If you establish such kind of trace and track system, you can easily solve that problem. Nobody can do that. Thank you, Professor. Please go ahead. About under licensed products, in Kurdistan, because of the parallel import and because before many years in our teams, we arrested some wholesales here in Kirkuk. They are making and they are repackaging the products. So we put a specific instructions for importing these under license medicines from Turkey. And even we had a meeting with them before. I think Professor was with us. Now we are allowing to import the under license product from Turkey, but not from everywhere. We have some instructions, and we have a team. Sometimes they are visiting the sources in Turkey. We have to be sure about the origin of the product and also the transportation and storage condition of the product. Since when is this started? Yes, it's about is a year time? Yeah, it's about 3 years. Thank you very much. The next question is by Dr. Aras. زۆر سپاس دەستان خۆش بێت وڵات یەک پرسیار و یەک تێبینی پرسیارەکەم بۆ پرسیارەکەم بۆ دکتۆر ڕەجەبە ئەوەی کە دکتۆر شاخەوان باسی کرد کە بازرگانی دەرمان 900 ملیار دۆلارە لە دنیا و ئەوە وا دەکات کە لەبەرەوەشی دوجار ئابووری سیاسەتیش بەڕێوە دەبات زۆر زەحمەتە کە بڕیارێکی سیاسی بەهێز
بۆ کۆنتڕۆڵکردنی بابەتی دەرمان بدرێ لەبەرەوەی دیسان مۆزوعی بەرژەوەندی ئابوووریەکان دەکەوێتە مەترسیەوە لەبەرەوەی ئابووری و سیاسەت زۆر تێکەڵکێشن ئەمە لە تورکیا چۆن کۆنتڕۆڵ کرا یعنی سەرکردایەتی سیاسی سەرۆکاتی کۆمار سەرۆکاتی حکوومەت سەرۆکاتی پەرلەمان ئەحزابی سیاسی حزبی باڵادەست لە تورکیا چۆن هاوکار بوو و چۆن ئەگەر وابوو بێت چۆن وازی لەم بەرژەوەندی ئابووری و سیاسیە هێنا خۆی تووشی ئەم کۆنفلیکت و شەڕە کرد لەسەرەوەی کە دەرمانی قاچاق و تەزویر نەگاتە نێو گەدە و جەستەی خەڵکی وڵاتەکە ئەمە لە دکتۆر ڕەجەب وەکو تێبینیش بەڕای من لە 2019 لەگەڵ تێدرۆس ئادهانۆم سەرۆکەرەخای تەندروستی جیهانی لە لوتکەی تەندروستی جیهانیدا کۆبوونەوەیەکم هەبوو یەک پرسیارم لێ کردوتم چی بکەین کە سەرکردایەتی سیاسی کوردستان بینە ژێر ئەو بارەی کە تەندروستی بکاتە تۆپ پرایۆریتی بیکاتە پێشینە و ئەولەویە وتی health is always a political choice لە دەرمان هەمیشە قەراری سیاسی ئیرادەی سیاسی لە پێشی مێکانیزم و شتی تەکنیکیەوەیە بۆ کۆنتڕۆڵکردنی ئایا سەرکردایەتی سیاسی کوردستان ئامادەیە بڕیارێکی وا سیاسی بدا و ئەو کەسانەی کە بەرژەوەندی ئابووریان لە هێنانی دەرمانی ساختە و تەزویر هەیە و دەرخواردی خەڵکی کوردستانی دەدەن بەرژەوەندیەکانی ئەوان بخەنە مەترسیەوە یاخود نا بەڕای من ئەوە بڕیارێکی سیاسیە ئیرادێکی سیاسی دەوێت جورئەتێکی زۆری دەوێت و ئەو کەسانەی کە لە سەرکردایەتی سیاسی سەرۆکاتی حکوومەت سەرۆکاتی پەرلەمان سەرۆکاتی هەرێم و ئەحزابە سیاسیەکانی کوردستانن ئەگەر دەبێت دڵنیا بن لەوەی کە بڕیارە سیاسیەکە باجی هەیە و ئامادە بن باجەکەش بدەن باجە سیاسیەکە و باجە ئابووریەکە و باجی بەرژەوەندیەکانیش ئەو کاتە دەتوانین بڵێن دەتوانین بەو مێکانیزمانەی کە هەیە لە هەموو دنیا هەیە ئەوە تا لە تورکیا جێبەجێ کراوە لە وڵاتانی دیکە کراوە وەکو دەڵێ علمی زەڕە نیە مێکانیزمێکە دەکرێت بیگرینە بەر بەڵام ئایا بڕیارەکە دەدرێ و ئایا ئیرادەکە هەیە دەستان خۆش دەست خۆش First question is to Your Excellency. Okay, interesting question. Yes. I visited your region, I think at least 5 times. And then I made some meetings with your high-level politicians, including Prime Minister, a couple of times. And I saw that the political will to make the things better is very high. It is very important, especially in recent years. I have been seeing that the political will to transform the system, to make some reforms in favor of your citizens are very high. That's very important. But of course, this kind of will unfortunately always can't create a synergy between the stakeholders. So it's very important to have such kind of synergy and then do action. I mean, the Minister of Health, under the supervision of Your Excellency Prime Minister, are very dedicated to transform the system here. And I knew, but I've seen much more in this summit, that your intellectual property, intellectual capacity is very high. I mean, you have many competent people from different stakeholders. The only thing is, necessary thing is to get the intellectual capacity together and create a new strategy and action planning. And I always believe that it should be a two-pronged way. I mean, if sometimes the countries make long-term strategies and then
without getting the public support, unfortunately, those countries can't implement those kind of strategies. So, in short term, as the gentleman said before, for pharmacy, for the other things, we should focus on some quick wins, and then we prepare the strategy for the mid-term and long-term. Can I add one? Sorry. In Your Excellency, the situation at that time, 2002, in Turkey. Probably worse than what we have now. But when you started with this big task, the political will was there for you, or why was it not before? Or can you explain us? Yes. Generally, politicians have the necessary will to transform the health systems. If you look at throughout the world, almost in all the countries, the election campaigns have something about health reforms. But sometimes you have a kind of windows of opportunity. So at that time, the receptivity of change was very high in my country, and I'm very lucky person that my Prime Minister, Recep Tayyip Erdogan, was very keen on make the reform. And frankly, my team, all of them were dedicated people, so we achieved that. I've seen the same will and same environment here now. It is time to action. Thank you. دو پرسیاری کەمان ئەگەر زۆر بە پەلە و بە کورتی ئەتوانین کاتان بدەینێ هیوادار بە کۆنتڕۆڵ ڕێگەمان پێ بدە. دکتۆر عەمار فەرموو. Thank you very much. Okay. Thank you very much for all the doctors on this stage. My question is to Dr. Shewan. So should I ask in Kurdish or Arabic? As you like. Please is go okay? ahead. So just before going through my questions, I have two questions really. Just very quickly, is the KMC responsible for following up the medicinal drugs or drugs that are imported into the Kurdistan? Do you follow up these medicines in market? دكتور نقوبة يعني بشتي درمان إن متابعة كن بازاري شلته درمان أنه. Sure, marketing. لا بس يارك سريع يعني جواب ده بزحمة. بله. متابعة كن أوكي. بس يارا من أبي يعني. بشتي. هو بشي. بله متابعة كن. چاودێری بازار مان هەیە بەردەوام چاودێری دەکەین. باشە دكتور. هكو بس يارا إيكي هكو درمان إن يعني درمان يعني storage environment تين ما نوصله conditions temperature sunlight moisture everything. أظن كKMC متابعة هي أفضل ما نتشوى خزن بن الخستا الصيدلية الشركة المذخرة شنكو shelf life دي كم بيتن وما قالك sample الديتين البازار يبخو إجبار خزنة يخرب بون shelf life كم بوي بس نظام متابعة هي أنه. بله. Second question medicinal plants بحسي جنابي ده بحسي درمان جيان يعني نباتي medicinal plants نظام كاتش استراتيجي هنا الKMC متابعة درمان بكن قالك complication شيء من عندك شوية توكسيكن فنظام KMC دورة كير ذي عنا وزور سباس. Thank you. والله بالنسبة متابعة إما تيمي چاودێری بازارمان هەیە ئێمە چاودێری کۆمپانیەکان دەگەین چونکە تەنها کۆمپانیەکانی دەرمان تابعی ئێمەن بەڵام وەکو چاودێریکردن ئێمە چاودێری لە بەهەماهەنگی لەگەڵ سەندیکای دەرمانسازانی کوردستان چاودێری کۆگاکانی دەرمان و دەرمانخانەکانیش دەکەین کێشەیەک هەیە بەڕاستیەوە پەیوەندی لەوانەیە زیاتر عیلاقەی بە لایەنی تریشەوە هەیە مەسەلەن دابینکردنی کارەبا گلەییان هەیە لەوانە دەرمانخانەکان لە هەموو کاتێک ناتوانن یان کۆگاکانی دەرمان و کێشەیەکی تریش هەیە بەنسبەت ئێمەوە گلەییمان هەیە ئەو پرۆسەی کە ئێستا هەیە بۆ ئێمە ئێستا پرۆژێکمان هەیە پرۆژەی کۆگای نیشتیمانی کە لەمە و دوا دەرمان کە هاوردە هەرێمی کوردستان دەکرێت لە خاڵە سنووریەکانەوە ستیکەری لێدەدرێت دواتریش لە کۆگایەکی نیشتیمانی چاودێری دەکرێت هەتا دابەشکردنی دەرمانیش لەژێر کۆنتڕۆلی حکوومەت بێت ئەگەر کەرتی تایبەتیش بیکات بەنسبەت دەرمانی گیایی ئێمە ئێستا وەکو کوالیتی کۆنتڕۆڵ وەکو باسم کرد ئێمە ڕێبەری پۆڵینکردنمان هەیە هەر دەرمانێکی گیایی کە بە ڕێگای کوالیتی کۆنتڕۆڵدا دێت ئێمە بە سێ پێناسە
ڕێگەیان پێ دەدەن یان بە سێ شێواز مامەڵەی لەگەڵ دەکەن یان وەکو دەرمانە یانیش وەکو تەواوکەری خۆراک یان هەندێک بابەتیان دەبێتە پێداویستی پزیشکی بەڵام کێشەک هەیە هەندێک سنتەر یان هەندێک دوکانی دەرمانی گیایی هەن ئەوانە لە وەزارەت تعلیمات دەرچووە بووان ئێستا لیژنەیەکی هاوبەش لە کوالیتی کۆنتڕۆڵ و وەزارەت پێک هاتووە کە چارەسەری ئەوانە بکەن چونکە ئێمە کێشەی جەنابی دکتۆر ئاماژەی کرد کێشەی لایسنسینگ ئەن سرتیفیکیشن مشکلە ئێستا ئێمە لە کوردستان دەرمانخانەکان و کۆگای دەرمان مۆڵەت لە سندیکای دەرمانسازان وەردەگرن لە کاتێکدا کۆمپانیەکان لە وەزارەت تەندروستی وەردەگرن بۆیە هەندێک کێشە ئێمە هەمانە سنتەرەکانی فرۆشتنی دەرمانی گیایی ئەوانە ئێستاش بەخۆشیان نازام هەندێکیان دەڵێن ئێمە منەظەمەکمان هەیە هەندێکیان لە وەزارەت داوا دەکەن بەڵام ڕسمی نین ئێمە دەمانەوێت وەکو کوالیتی کۆنتڕۆڵ ئێمە بەرپرسین لە پێدانی ڕێگەپێدان و تۆماری کارگەی بەرهەمهێنان ئەگەر بەر ناوخۆیش بێت ئێمە ئێستاش هەر کەسێک لە ڕێگای ئێمەوە هاوردە بکات یان لێرە دروستی بکات تعلیماتی تایبەتمان هەیە و بە پێی ڕێنمایی مامەڵەی لەگەڵ دەکەین دەستخۆش زۆر زۆر سپاس بۆ دکتۆر شاخەوان کە لێرە ئامادە بوو thank you very much Dr. Rajab Agdakh to be here we learned a lot from your presentation as well and your existence here thank you زۆر سپاس دکتۆر شێروان وەکو بەڕێوەبەری KMCA سپاس بۆ ئێوەی بەڕێز ئەم بابەتە بێگومان زۆر گرنگە ئەکید پرسیاریشی زۆر زیاتر هەیە لەبەرەوە فۆکس سێشنێک هەیە لە سەعات 2 دوایی لانچ لە هۆڵی 3 هەر کەسێ حەز بکات زیاتر بچێتە تەفاسیلی ئەو بابەتە ئەتوانێت لەوێ بێت و هیوادارین ئەم بابەتە لە جاری داهاتوو لە ساڵی داهاتوو Falsified medicine و Substandard medicine زۆر کەمتر بێت و زۆر باشتر بوو بێت سپاس بۆ ئێوە خێر Ladies and gentlemen, as Dr. just mentioned, we will have a focus session on this topic in Hall 3. Please let any of my teammates know. They will guide you to Hall 3 at 2 o'clock after lunch. And for lunch, we will be having it not in the restaurant we had it yesterday, but it's called Rotana. Make your way to the elevators, and it's in the top floor. If you have any questions, my teammates will guide you, but it's in the top floor. Thank you.